Dear learners, this is our spoken program. This program especially for the kids and children. This spoken program is mainly the learners who are 8 to 12 years old. This program is sheet based and we are exercising the sheet one after another. Our sheet is consisted of various methods and we believe by practicing these things we will find our expected way. Okay, at first what we are going to do, at first we are going to practice some common questions. Okay, learners, you are the first tailor, so I am going to mention the first question to you. Okay, listen the question. Do you follow your hygiene? তুমি কি তোমার স্বাস্থ্যবিধি পালন করো? Okay. Second tailor, second question. If you don't abide hygiene, what will happen? আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি পালন না করি তাহলে কি হবে? Okay, next question. What do you do after getting sick? অসুস্থ হওয়ার পর তুমি কি করো? Okay, next tailor. Do you think to keep fit our health we should eat balanced diet? তুমি কি মনে করো যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের সুষম খাবার খাওয়া উচিত? Okay, the last question for you. Sound health is important. Sound health টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যটা, right? How we maintain our sound health? কিভাবে আমরা সুস্বাস্থ্য রক্ষা করব? Okay, good. So by this time we have completed some common question, and secondly we are going to practice a dialogue. Okay, dialogue. তুমি এবং তোমার বন্ধুর মায়ের সাথে কথা হচ্ছে একটা ঘটনা নিয়ে। ঘটনাটা হলো, তুমি প্রথমে বলছো, আন্টি, don't you keep any whereabouts of grandmother? তুমি বন্ধুর মাকে জিজ্ঞেস করছো, আন্টি, আপনি কি দাদিমার ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর রাখেন না? তার উত্তরে বন্ধুর মা বলছে, What happened to her again? তার আবার কি হলো? এই কথা শুনে তুমি আবার বলছো, I saw a woman lying upside down in the road. আমি দেখলাম রাস্তায় একজন মহিলা উপর হয়ে পড়ে আছে। এই কথা শুনে ফ্রেন্ডের মা বলছে, So what? কি বলছো তুমি? তুমি আমার বলতেছো, myself. She looked like grandmother. তাকে দেখতে আমরা দাদিমার মতো মনে হয়। এই কথা শুনে বন্ধুর মা বলছে, Your inference is wrong. তোমার ধারণাটা ভুল। She is now lying on bed. সে এখন বিছানায় শুয়ে আছে। You can meet her. তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারো। এই কথা শুনে তুমি বলতেছো, Her appearance seemed to be as like as grandmother. তার চেহারাটা অবিকল দাদিমার মতো। এই কথা শুনে বন্ধুর মা বলতেছে, Similar appearance is embarrassing. একই রকম চেহারাটা বিরক্তিকর and confusing এবং সন্দেহজনক। তুমি তাকে বলছো, That is why I felt embarrassed and confused. সেজন্য আমি বিরক্তি এবং সন্দেহ পোষণ করছি। এখানে শুনে বন্ধুর মা বলতেছে, Thank you for your responsibility. তোমার দায়িত্বের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি বলতেছো, Welcome. আপনাকে ধন্যবাদ। Okay, by this time, at first we have practiced some common question, and secondly
we have practiced a nice dialogue. And thirdly, we are going to practice our next program, and our next program is opposite words. Okay, so we are going to initiate opposite words. Okay, you are the first tailor. Always. What is the opposite words of always? Okay, give. Remember. Accepting. Memory. Okay, by this time we have practiced opposite words of this sheet, and our next program is similar words. Similar words. Large. Varieties. Where. Believe. Village. Okay, by this time we have completed similar words of this sheet. Okay, our next program is making sentence. So, in this regard, I am going to mention the word one after another, and you try to make sentence with this word. Okay, the first word, hope. Grace. Come. No. House. Beautiful. Garden. Residence. Dignity. Suffer. Okay, by this time we have practiced make sentence of this sheet, and finally and lastly we are going to practice some word notes. Word notes কথাটা শব্দার্থ. Okay, the first word is for you. Beside. What is the meaning of beside? Visit. Feather. Tremble. Cottage. Profession. Opinion. Storyteller. Clothes. Remind. Forbid. Okay, the last word is for you, and that is event. Okay, we know our sheet is consisted of 7 items. So by this time we have practiced the whole things, and I believe all of you have a clear concept over my lecture. Right, so thanks everyone, and that's the end of this class today.